сейчас я предоставляю слово Эрику, ING Ukraine, писатель правления. Please, Eric, you can start. Thank you for your time. You see that I am really new in Ukraine because I don't even know when it is my time to speak. But thank you very much for allocating 45 minutes. I have 75 slides to present to you, and I have chosen a topic. It's not true, it's a joke. I only have 3 slides. I have chosen a topic which has probably surprised you, because the topic is compliance. I believe that in the big chapter of risk management, risk and capital management, the risk of losing reputation is the highest risk. And that's why I wanted to briefly talk to you about what I think is very important. Now, does anyone in the audience have a definition of trust? It's a very quiet audience. But what is most important to know is that you only know what trust is if you don't have it. It is invisible, and it is very easy to lose. And what I will show in the next 3 slides is some scientific research on the impact of losing your reputation. And I think this is applicable not only to banks, but of course mostly and first of all to banks, because we have all seen in 2008 what it means if banks lose the trust of the populations, of the countries and the people. But it is also applicable to corporates, and it is also applicable to countries. And I think the last point is very interesting to see that once your reputation is damaged, it is very, very difficult to fix it. Do we already have slides? Yes, we can go to the next one, which is theoretical approach of how compliance has evolved over the last years from being a policeman to being an active instrument in reducing the cost of capital, reducing the overall cost of operating, and actually in protecting the reputation of any organization. On the next slide, I have to turn around to follow. You can see the result of a study done by University of Washington State, so that's from Steve's country, and it ends in 2006, so it is not very recent, but what you see here is research in respect of the market capitalization of companies who were subject to a collapse of trust. So as a result of investigations, a major public problem, a loss of reputation, a loss of trust, the market capitalization of 378 companies completely collapsed. And actually the point is not so much the collapse, but how long it takes to recover. So that is the main point that I want to make tonight. And on the next slide, you can see in a different format from the same study or from a very similar study what the cost is of reputation loss in if you talk about market capitalization of companies. But as I said in the beginning, it's very similar to the loss of trust and the loss of reputation of countries and banks, of course. So what you see here is that the reputation loss constitutes 66% of the loss of the market capitalization, whereas the actual cost, for example, in the green piece of the pie, you can see that the effect of the fine, the penalty that a company had to pay to regulators or, for example, for corruption cases or so, only amounts to 3%. And the reputation cost is almost 2/3 of the total loss of the market capitalization, which is very, very significant. On the next slide, we have yet another way of presenting how important it is to maintain investor confidence. And you can see that the fundamental value of a company or a bank or a country can be fundamentally affected by the loss of investor confidence. And the events that can trigger such a loss can be extremely small, and they can sometimes be only one employee or one official or one company defaulting on a bond
can create an incredible, massive loss of investor confidence in an institution. That's all I wanted to say, so I give the remainder of my 45 minutes to my successor. Yeah? I don't know who that is. Maybe it's already been mentioned, but... Yeah. Todd Hulse, Yes. you talk about loss of reputation about the company itself, but how can you protect yourself against loss of reputation from the sector? In case your biggest competitor has this problem, you don't. How do you protect yourself against such an event? It's a difficult question, Tom, but I think in your sector and in our sector, this has all happened. And especially in the banking sector, there were banks who were still fundamentally extremely healthy and still suffered a large reduction in their market capitalization as a result of compliance breaches or reputation loss in other banks. The only correct answer to your question is that you can only look at yourself and do everything that needs to be done in the most appropriate and most proper way. It's the only thing you can do. Yeah? Don't you think that around compliance issues, foreign banks build a lot of bureaucracy, which actually not help them to build business in emerging market where they operate? I don't disagree with your statement. I think the bigger question is what exactly is the definition of more compliance or less compliance? Yeah? Banks and I think some of my colleagues here in the audience will probably say that we have too much compliance, yeah? But even within the words of this sentence, you can wonder what it really means. Huh? Are we too compliant, or is the compliance organization too strong and too bureaucratic? Yeah? Of course, every bureaucracy is inefficient, yeah? And covers up problems. So that's very clear. I agree with you, or I think I agree with you, that we should look at the substance. Probably that's what you mean. And but nevertheless, there is no excuse for not protecting your reputation and not trying to protect the trust that is necessary to conduct business. Yeah? Whether that is through hiring more compliance officers or not is a different matter which I cannot answer. Eric, maybe last question for you. And as I know, you joined your Ukrainian ING bank somewhere half a year ago, yeah? Correct? That's correct. So how is your first impression from Ukrainian market system and maybe also from your bank here in Ukraine? That's a long question, and I think I have already run out of time. But I will just say that in a very diplomatic and very bankers context, I will say that it's very interesting. Our bank continues to do very good business in the country, and I think that the problems that the world has and that the European banks probably have a larger impact on the business that we do than probably the local market circumstances. That's my first impression. Thanks again. І я піду слово Стівену Фішеру, председателю правління Citibank Україна. Please. Thank you. Hi. Good evening, ladies and gentlemen. It's nice to be back with all of you. I'm going to talk a few minutes about how to make loans in Ukraine in today's world and what kind of best practices and strategies for the debt market. And I'm very excited to talk about this because I know that sitting to my left is Alina, who's going to be talking about debt collections, which means that if you make a mistake, you'll be talking to Alina and not to me. So, let me tell you a little about the way Citibank looks at lending in today's Ukraine. And what I'd say first is that there are more opportunities and there are more risks. There's more risks because we know that the country's economic situation this year is weaker than it was last year. Western Europe, which Ukraine depends on, is weaker than it was last year. And basically when you have a weaker global economic situation and a weaker country economic situation, you have higher risks. But at the same time, there's a lot of opportunities for bankers because when there's more risk, you get paid for taking more risk,
and it can be much more profitable. So the big question is, how do I lend money? How do I do deals in an environment like this with this backdrop? And one other thing I'll mention, of course, is that everyone's worried about devaluation of the hryvnia. It's very likely that something's going to happen before the end of the year. The consensus is maybe 10 or 15%. So when you're lending money to a Ukrainian company, I'm not talking about individuals, I'll just talk about corporates, you're going to be having that in mind as well. So there's a few concrete things that we look at that I will share with you tonight. And when you're lending to Ukrainian companies in this market, the first thing that you want to look at is diversification of your clients. And that's one way to reduce risk. And what that means is that you should be having only a certain amount of loans for each client. There should be a limit on what kind of amounts of risk you want to take. And it's not just per client, but it also should be on what industries they're in. So this is what we call concentration risk, both on industry and on a per client name. This way you can limit the risk you take on any particular client, and there's always something that can go wrong that may not affect other clients, but it could affect one client. So concentration of risk, how to manage that, how to avoid an unacceptable concentration of risk. Another thing that we look at is, well, clearly, if everyone thinks that the hryvnia could devalue sometime this year, you're better off lending money to exporters because the risk is reduced. In most cases, an exporter will not be affected by devaluation. They may actually do better. So I'm not saying that you should not be lending and doing business with companies that just sell domestically, but you should be looking at exporters because exporters have that additional protective risk, and that's very good business for you to do. So that's another thing that we look at, is we're always looking at which of our clients are exporters and which of our clients are basically pure domestic plays. You should have a good balance between those. Another thing we look at is, and I have a few friends in the audience who would very much relate to this, is well, how long is your loan going to be? And is it going to be 1 month, 3 months, or is it going to be 7 years? And there's a very easy answer to this, is that the stronger the company is, the longer its history, the longer its track record of profitability, well, you know, the longer you can lend money. But you have to match the length of the loan to the client's needs and what his business is like. So usually, the way Citi looks at it, we like to lend 5 years or less, and that's only for exporters. If it's for a company that's mainly purely domestic sales, we would be much more comfortable if it was 3 years or less. But the longer you go, you're looking at ways to either leverage your risk or modify your risk or reduce your risk. And there's a few good tricks and tips. One, of course, is working with some multilateral agencies like EBRD or IFC. They help reduce the risk of long-term transactions. Or if a client wants to buy equipment, he can use an export credit agency. They reduce risk for banks here in Ukraine quite a bit. So there's a lot of different techniques vis-a-vis tenors. We talked about different industries, and another thing I want to talk about is you really have to think twice about who owns these companies, because we have not only a higher risk environment, but we also have a higher, what I would call, political risk environment. So when you're deciding who to lend to and who to lend a lot of money to, well, who is that owner? And is that owner someone you know for a long time? And if something gets more difficult in the future, can you rely on this owner to really stick to his obligations and work with you to settle the loan and make it work? So it's very important to be looking at who you're lending to, more so than ever. Another thing that we look at is you lend money not just to lend money and make money. You're also looking at what is my cost of capital. The risk of one loan is different than the risk of another loan, and therefore, what is my return on this risk asset? When you're making a loan, you always have to be looking at what is my internal profitability, and each bank calculates it differently, but it's a very important thing to do. Otherwise, you're not really
ensuring the right type of profitability and level of profitability for your bank vis-a-vis the risk that you take. And very related to that is lending just for lending isn't so smart. You should be lending to do more business with a client, managing his cash or his FX, or helping him invest in equipment, or perhaps an M&A deal, or a bond deal, or an equity deal, or maybe your private bank wants to bank him because he's very wealthy. So is that what you do? yeah, we do everything, Eric. We do everything. So basically, you want to be looking at more than just the loan. So, what I would like to say is that, in conclusion, smart lenders are banks that have smart discipline. And if you have smart discipline, you'll be making smart profits, and you won't be talking to Alina too quickly when it comes to debt collection. And I'm happy to share any answers to questions you may have. Thank you very much. Thanks, Steven. Дамы и господа, пожалуйста, у кого есть вопросы, тогда я передаю слово к следующему спикеру, Кристину Хелге. Это наш партнер из KPMG Russia. И слово передается вам. Кристин, пожалуйста, представьте вашу тему. Thank you very much. I'm very honored that to be able to present today this very distinguished crowd. And also very happy that I'm not the only non-Russian speaker, so no Ukraine speaker. So that relieves some of the pressure. Because pressure is on. A lot of you are, or hopefully will be in the future, clients of ours. So well, I'm aware that we're being scrutinized right now. You want my business card? I have it. Do I have it? I think I have it. Right. I've been asked to speak a few minutes about credit ratings and how credit ratings can be used efficiently and effectively. I think the way I would like to look at this, I think I have 4 slides with me, so it will also not take a lot of time. Is obviously all of you have credit ratings in place in some way or another. Be it, it's a quite technical subject, so I'm not going to go into the details here. But may it be expert-based credit ratings, may it be statistically PD-calibrated ratings that you're using, and most probably your organizations have invested a lot of money into building credit rating systems over the last 10 years or so. May it be driven by the regulatory whip, or by the regulatory sugar bread of lower capital requirements, or may it be for business reasons. For fun. And for fun, obviously. And I just wanted to share a few ideas with you around how you can leverage that investment into the credit rating that you have in place to get most out of it. Because when I talk to mostly European banks who've been through Basel II, and now Basel II.5 is just through the door, and now Basel III is coming up. When I talk to them about their Basel II experience, they tell me, well, look, number one, this exercise took much longer and cost much more than we initially anticipated. And number two, they tell me they wish, not all of them, but quite a few of them wish they had thought about how they can get some business value out of all their Basel II compliance processes and also rating models earlier on in the process. And that's why I have a nice little consulting slide. Maybe we can change to that. It's the next page, I believe. I don't know who's operating the slides. Here we go. I have it even in Russian. So that's a little framework on how to think about the use of credit ratings. And obviously, credit ratings have an impact on a lot of different aspects in your business. It's in most jurisdictions, you need it for calculating regulatory capital requirements, but obviously you also need it to calculate your economic capital requirements. You use credit ratings to provide or get transparency in the secondary market on what the intrinsic value of a loan really is. You use it to manage your losses and try to and your loan decisioning process. Obviously, you use it for risk-adjusted pricing. But also, and that's an aspect I think is often neglected, you can use credit ratings to make your credit process more efficient. And that's something I want to spend just 1 or 2 minutes speaking about. You can change to the next slide. So if you look at your origination process,
going from origination all the way to, hopefully not, but occasionally to work out recoveries and debt collection. Then there are a number of touch points where ratings can help you. Because ratings are, at the end of the day, quite a systematic approach to look at your portfolio. And there are a few things that are very obvious. Everybody uses ratings for pricing, for limit setting, also for loan loss provisioning under IFRS, for example. But surprisingly, already much less common is especially in the corporate banking, and that's at least my experience, is number one, to have to use credit ratings systematically to design and structure your approval process and your escalation matrix internally, so that you're making decisions on how much time to spend on evaluating a certain loan, not only based on the notional or the exposure at stake, but also on the underlying riskiness of the loan. And I think that's particularly relevant for those banks that have a bottleneck issue somewhere in their credit process. And the way to identify whether you have a bottleneck problem is by looking at how much time you actually need to approve a loan. When you look at the good practice and the medium practice, I mean, there's a huge discrepancy between the good practice and the not so advanced banks. I don't know about the specifics of the Ukraine market, but you would probably want to look at a decisioning time frame of something like 1 to 2 days as pretty good practice. But a lot of banks, at least in Russia, spend much more time on making decisions, and some of that might be alleviated by the more effective and efficient use of credit ratings. Another aspect I think that's often overlooked in how to use credit ratings is early warning systems, portfolio monitoring or stress testing, being able to play the what-if game, when you look at your credit portfolio. Obviously, everyone has in place some kind of portfolio reporting, but when it comes to the question, okay, what would happen if a currency gets devaluated or the overall risk profile of your portfolio changes due to external events, then you need to have some systematic measurement of the credit risk and the expected losses in your portfolio to actually make that a worthwhile exercise, something that's going to produce reliable numbers. And that's one way to do that is obviously if you have those ratings and credit ratings in place to stress those. Now, taking a step back, maybe we can go to the next slide, and that's way too small to be read anyways. But if you look at, take a step back and look at risk management from a bit broader perspective, then what I have a lot of discussions about with my clients is not specifically, okay, well, how are we going to use credit ratings more efficiently, to be honest. The question is really, what is our vision for the role of risk management in my bank for the next 5 years? And how am I going to leverage some of the investments that I have to make for compliance or regulatory reasons into a real business benefit? And that's I think the big discussion and the evolution in the risk management area, where banks are setting up quite structured plans to move to a more advanced, customized risk management model. And a few dimensions that you typically look at are what kind of role is risk management going to play inside your bank? So what's the top of the house impact? What's your risk operating model? Meaning, what's the governance structure? What process do we need? What methodologies do we need? And so on and so forth. And finally, how are we going to leverage our investment into risk management into the business? And that's also where the credit ratings come into play, making use of advanced risk measurement methodologies that you might have in place or will have in place into making your business better, not only from a from a credit quality or loan portfolio quality point of view, but also from a process point of view, is quite an interesting thing to think about. So I'm almost done. Last page. Messages to take away from my point of view. Number one, obviously, when you're about to build or building or improving a credit rating system, then focus on quality and your portfolio characteristics, because every portfolio is different. Loan decisioning, loan strategies differ from bank to bank,
And from my point of view, you need to tailor anything that you do to your portfolio, because having a not good or an inadequate rating system in place will cost you a lot of money. In a different, you will make the wrong loan decision, and you will not be able to lever those methodologies into improving your business. Secondly, challenge your business in terms of challenge your risk manager hard to leverage your investment into risk also into the business. I think that's something that's still to be developed in quite a few banks. I do know the arguments that, yeah, well, this is what Basel II said, that's why we have to do it. But the question has to be allowed, then try to make it work also for the business and show me a real value from that compliance investment. And finally, I would encourage you to embed credit risk into obviously a wider risk and finance operating model, because at the end of the day, you need to credit after reputational risk probably is the most important risk in your bank, so it's worth that investment. Thank you very much. I have to take initiative, but the questions around. My question is, during financial crisis, credit ratings were discredited a lot. So how reliable they are in a country with high political risk, according to the previous? No, it's a good question. I mean, I think what was discredited, number one, were the external ratings. And there's a lot of discussions being had over that. I think those banks, I mean, if you look at what happened during the crisis, to be honest, some banks did better than others. And not specifically to any bank. Having a sound risk management framework, and part of that is the credit risk measurement in place, will help you in a crisis situation. Now, I'm not saying that it's a smarter methodology in place or the better rating tool. That's not going to make all the difference. It's really how this information is being used to make the right decisions. So your question, I think, is a much bigger one than just the credit ratings. At the same time, I agree with you very much. If you were back in 2008, no matter which country, your rating models told you that your portfolio was basically fine. You were still using those balance sheets from a year ago to produce your credit ratings, and your portfolio looked good, but you knew things were not good looking forward. And there's certainly a limit to the value that models or systematic risk measurement approaches can provide. So nothing alleviates you from having to have your own opinion on where the economy is heading, but having the right tools in place to ascertain your opinion, to help you improve your decision-making process, I think is a worthwhile thing to do, even in countries with high political risk. And so I think it can be a differentiating factor in the competition. If you have strengths, or if you don't have those strengths in your credit risk measurement. It's a long answer to a short question, but it was a difficult question. Передаю слово следующему спикеру, Арине Бушиченко, представителю компании Credit Collection Group. Думаю, что многие из зале не только знакомы, но и сотрудничают с этой компанией. Тем не менее, Алина, на всякий случай, представьте еще раз вашу компанию. Credit Collection Group. Я представляю как глава по продажам холдинга всю нашу компанию, которая на сегодняшний день работает на 3 рынках, достаточно активно и эффективно. Это Украина, Казахстан и Россия. Не буду рассказывать про процесс коллекшена, наверное, в деталях. Хотела бы остановиться на нескольких важных моментах, на нашем опыте, как развивался коллекторский рынок, что он из себя представляет и какие мы видим перспективы в развитии в дальнейшем, в частности, по взаимодействию с банками, как нашим основным сегментом потребителей наших услуг, и сами коллекторские компании, что из себя представляет современный коллекторский бизнес. Наш опыт, он уже более 6 лет, начинался он в Украине, и на сегодняшний день мы видим, что ситуация до кризиса, во время кризиса и после меняется. Для нас основными отпорными точками, по которым мы оцениваем, являются это платежеспособность населения, контактность и те ставки, по которым мы можем работать на условиях комиссии с нашими партнерами. Мы видим, что сейчас с улучшением экономической ситуации растет и платежеспособность населения. Средний платеж, который мы на ежегодной основе отслеживаем по тем портфелям, которые обрабатываем, купленным и находящимся на комиссионном,
обслуживания в нашей компании, он повышается. И сейчас мы видим, что уровень среднего платежа, он больше, чем даже в докризисные времена, в 6-8 год. Если говорить о контактности должников, то сейчас мы видим ситуацию, что до кризиса контактность была намного выше, сейчас она падает. Связано это с тем, что банки в период начала предложения им коллекторских услуг на внешнем рынке предлагали компаниям все портфели, которые у них были в просрочке. Сейчас банки развивают свой внутренний коллекшн и предпочитают самую раннюю, самую лучшую просрочку обслуживать сами. А те портфели, которые уже обслужены самим банком, и банк не хочет больше тратиться на более интенсивный и более сложный процесс, уже отходит к коллекторам. И эту тенденцию мы наблюдаем, в принципе, по всем странам нашего присутствия, когда уровень контактности падает в разы, наверное, если в среднем сказать, с 6 по 12 год, где-то, наверное, раза в 3. А что касается цен на услуги, понятно, что когда бизнес только зарождался 6 лет назад, здесь ставки диктовали сами коллекторы, банки, в принципе, соглашались, потому что бизнес был для них новый был сегмент. Потом, во время кризиса, ставки немного понижались, потому что росла конкуренция, появлялось все больше и больше игроков, крупных, мелких, достаточно разных. Но сейчас банки все-таки предпочитают работать с компаниями крупными, компаниями, зарекомендовавшими себя на рынке уже достаточно успешно, показывают высокую эффективность, а как мы знаем, что комиссионная ставка – это залог эффективности компании, тот процесс, который она обеспечит. Даже хорошая крупная компания, согласившись на низкую ставку, не сможет обеспечить эффективного процесса. Как мы всегда говорим, что не может быть дорого или дешево, может быть только эффективно или неэффективно. Современные коллекторские компании на рынках, все равно, сколько бы их ни появлялось, если в Украине сейчас оценивается рынок коллекторов от 70 до 200 компаний, а в России, к примеру, на 1000 банков это 1200 коллекторских компаний, все равно традиционно рынок делится между 5-7, максимум 10 игроками крупными федерального значения. Современная коллекторская компания, мы видим, это уже высокотехнологичный бизнес. Компания, которая не готова вкладываться в высокие технологии, в развитие своего колл-центра, в различные системы предиктив дайлера, они обречены на неуспех, скажем так. Потому что те объемы, которыми приходится сегодня работать коллекторам, и те условия, в которых им приходится работать, они вынуждают компанию быть высокотехнологичной и высокоэффективной. Мы также видим, что залогом успеха в связи с переориентацией коллекторских компаний в большей степени еще и на покупку долгов, цессия или факторинг, как это принято в Украине, то здесь ключевым фактором успеха является та аналитика, тот опыт компании по работе с портфелями, который она накопила за весь прошлый период работы. Потому что только именно на основе этого опыта и на основе аналитических моделей она может качественно, детально и правильно, с наименьшими рисками для компании и для инвесторов ее, оценить портфель, предложить за него наилучшую цену. Также мы видим сейчас большое внимание, повышенное к коллекторам во всех странах нашего присутствия относительно безопасности данных, относительно персональных данных и клиентов, и должников. И современная компания сейчас также большое внимание уделяет и законодательным инициативам, которые продвигают уже и в рамках ассоциации коллекторов во всех странах, и совместно с Мировым банком. Мы видим, что и повышаются требования к комплайенсу банков к своим партнерам, и все больше и больше, и все тщательнее их проверяют на предмет благонадежности, того, какие технологии компании задействованы, как она обеспечивает именно эту безопасность данных для своих клиентов. И зачастую это является одним из важных факторов, даже не таким важным, как, наверное, ее присутствие на рынке больше какого-то определенного количества времени, либо ставки, потому что сейчас видим, что это становится таким основным моментом. Поэтому мы тоже, как коллекторская компания, международная коллекторская компания, во всех странах участвуем именно в разработке законов о коллекторской деятельности, потому что пока ни в России, ни в Украине его нет. Но, как мы знаем, что нет ни одной европейской страны, где наша деятельность была бы запрещена, и везде она регулируется именно специальным законом о коллекторах. Ну, а коллекторский современный процесс, как я уже говорила, это высокотехнологичный процесс, это инвестиции именно в технологии, в развитие персонала.
И мы сейчас видим, что сейчас уже такой новый образ коллектора возникает. Уже даже больше не коллектора, а финансового консультанта. Потому что компании сейчас больше переходят на политику не выбивания долгов, как это, может быть, было раньше, как многие до сих пор об этом думают. Это уже такое дружественное урегулирование задолженности, это предложение реструктуризации, это предложение прощения части долга. И здесь мы уже переходим к тому, что имидж формируется финансового консультанта, для которого главное не только взыскать задолженность в кратчайшие сроки, но выработать наиболее приемлемый вариант и для нашего клиента, должника, и для нас, и для того клиента, который нам этот долг передал. В принципе, все. Спасибо, Алина. Сразу у меня есть такой вопрос, ну, в зависимости от того, что последнее, особенно время, как можете прокомментировать то, что Национальный банк Украины не раз писал в своих письмах, что он мягко не рекомендует сотрудничать с коллекторскими компаниями, ну и иногда, ну, конечно, пока только в письмах это информирует, но, слава богу, еще не запрещает. Ваш комментарий по этому поводу? Такие комментарии возникают периодически и в России, и в Украине, как мы знаем, пытаются деятельность запретить, но здесь мы видим выход в этой ситуации, это в принятии специализированного закона о коллекторской деятельности, который будет эту деятельность регулировать и который будет устанавливать определенные параметры для тех компаний, которые могут себя называть именно коллекторской компанией, потому что сейчас это может, в принципе, сделать любой. Но, как мы видим, все равно есть 5, 6, 7 крупных игроков, которые понимают свою ответственность и понимают, что у нас сейчас уже больше такая социально ориентированная наша функция. И поэтому мы продвигаем законотворчество и разработку этого закона о коллекторской деятельности и в России, и в Украине. Участвуем во всех мероприятиях, которые происходят. Вот буквально на прошлой неделе было совещание в кабинете министров, где присутствовал генеральный директор нашего холдинга. И даются рекомендации от Мирового банка, как с этой ситуацией поступить. Я думаю, что в этом году уже... Сразу после выборов, наверняка. Да. Значит, у меня вопрос по поводу этических норм в коллекторском бизнесе. Существуют ли какие-то внутренние ограничения в организации? Потому что интернет, он пестреет страшными историями вот, об угрозах, об поддельных судовых решениях, судебных звонках полуночных. То есть насколько далеко готов пойти коллектор в своей деятельности, особенно в стране, где есть бреши в законодательстве? Спасибо за вопрос. Можно заодно ответить на вопрос, на какую прибыльность рассчитывает коллекторское агентство, покупая портфель плохих кредитов, и как это отличается по странам, например, в России, в Украине, возможно, в Европе? Отвечу на первый вопрос. Естественно, существуют нормы этики, и все коллекторские компании, которые на рынке имеют федеральное именно значение, и в России, и в Украине, они подписывают специальные кодексы этики. Есть внутренний кодекс этики. Установлен строго рабочий день коллекторов. Он не может начинаться раньше, чем 7:30 утра и заканчиваться позже, чем 10 вечера. Все остальное время коллекторам просто запрещено звонить. Естественно, здесь соблюдается действующее законодательство Украины и России, пока даже если нет коллекторского закона, который бы регламентировал это время. Естественно, все письма, все шаблоны СМС сейчас уже под пристальным вниманием, да, Роскомнадзоров и прочих инстанций согласовываются с партнерами. Партнеры принимают, наши банки принимают активное участие в согласовании тех инструментов, которые мы используем. Здесь мы открыты к их критике, к их пожеланиям. И понятно, что банки с высоким уровнем комплаенс достаточно детально проводят аудиты, и ежемесячные, и ежеквартальные, и понимая, что если мы не пройдем такой аудит, наше партнерство просто прекратится. Поэтому мы не рискуем лишними какими-то заработками, да, ради того, чтобы потерять своего партнера. Ну а что касается прибыльности, на которую рассчитывает компания, мы покупаем долги во всех странах своего присутствия, но здесь все зависит от страны, зависит от портфеля. Бывают портфели, которые стоят меньше 0%, да, меньше 1, вернее. Есть портфели, которые стоят больше 10. Здесь это индивидуально и закладывается в каждую индивидуальную модель. Больше. В норме прибыли. Ну, За сколько вы купите, сколько вы планируете? Ну да, купив за 100, допустим, вы планируете получить 200, 300, 400? ну, скажем так, мультипликатор, наверное, от 2 до 3. Если
Если можно, что все-таки предпочтение отдает сегодня коллекторские компании, я имею в виду основные маркетмейкеры, unsecured loans или это mortgage или что? Вот какие портфели интереснее всего? Ну, здесь я скажу по нашему опыту, опять же, по разным странам. Если мы возьмем Россию, то здесь, конечно же, это беззалоговый портфель розницы, потому что он в достаточно большом объеме, и коллекторам есть где развернуться. В Украине сейчас мы переориентированы с 2011 года, со второй его половины, мы большую часть портфеля, наверное, 50% портфеля нашего в работе на комиссии составили уже залоговые портфели. И сейчас разработана, внедрена и достаточно эффективно уже работает стратегия по работе с залоговыми портфелями, которые мы, в принципе, собираемся уже и покупать. Последний спикер в нашей панели сегодня Ксения Авдеева, член правления Профинбанка, главный риск-менеджер. Здравствуйте. Добрый вечер. Я бы хотела сегодня сконцентрироваться на нескольких аспектах построения рисковой политики при планировании полномасштабного потребительского кредитования. То есть я говорю о крупных масштабах, я говорю о микрокредитах, о POS-кредитах, о кэш-кредитах в отделениях, ну и автокредитовании. За время моей работы как риск-менеджера мы, наверное, выделили с моей командой, с моими коллегами основных несколько ключевых элементов, которые, в принципе, и являются залогом как успешного, так и прибыльного потребительского кредитования. Первый из них – это, естественно, точная скоринговая модель и централизованное принятие кредитного решения. Это было заложено в нашу модель с самого начала. Я знаю, что многие банки в Украине изначально имели децентрализованную модель, но это не привело ни к каким позитивным результатам. Естественно, что риски были очень велики. То есть основное – это сильный скоринг, это централизованный отдел рисков, который параметризирует кредиты, который параметризирует решения, это отдел акцептанса, который сидит в офисе, который может быть контролируем риск-менеджментом, бордом и директоратом. И я всегда ратую за то, чтобы никогда неуклонно не отходить от решения, от модели решений, которая была заложена в системе принятия решений. Вот именно пример децентрализации – это когда отделения обращаются к нам с тем, что выдайте кредит этому потенциальному клиенту, он хороший, мы его знаем уже 10 лет, и он обязательно отдаст кредит. Нет, я всегда хотела бы концентрироваться и полагаться на скоринг, потому что скоринг, он разрабатывается на основании многотысячных и 100-тысячных профилей клиента, и в принципе, как для риск-менеджмента, это для меня единственный точный показатель того, будет возвращен кредит или нет. Второй элемент, который необходим при построении потребительского кредитования, это, естественно, IT-механизм принятия решений. В наше время, в нашем бизнесе, время – это все. И, собственно, клиент, когда он приходит на точку за микрокредитом или когда он приходит в отделение за микрокэш-кредитом, он рассчитывает, что в течение получаса он выйдет с кэш-кредитом или с негативным решением. Но клиенты обычно считают, что они все получат и кредит, и позитивное решение. Но в течение получаса они хотели бы от начала заполнения анкеты. Естественно, что это зависит от объема кредита, от типа кредитования, но в принципе механизм принятия решений должен быть таков, что он может обрабатывать больше, чем несколько десятков тысяч онлайн-аппликаций и может выдавать как автоматическое решение в течение секунды после отправки аппликации на кредит, так и в течение часа, если вам необходимо задействовать верификатора. Естественно, что абсолютно все решения и абсолютно все изменения в анкете должны сохраняться в системе для дальнейшего анализа и для дальнейшего контроля. Необходимый элемент, который мы определили на собственном опыте, это система бонусирования наших коммерсантов, которая основана также на риске.
То есть это не только объемы выданных кредитов, но и это риск-показатели, которые каждый из них сделал, выдал, а также общий риск показателя. И поскольку коммерсанты, естественно, что для них самое главное это продажи, это объемы, это суммы, но если они не будут оглядываться на клиента, и если они не будут знать, что в принципе они недополучат своих несколько тысяч гривен из-за того, что они привели к нам или мошенников, или просто неблагонадежных клиентов, кроме как бонусирования, нам их никоим образом не остановить от этих невероятных объемов, которые в принципе, на которые они естественно нацелены как хорошие коммерсанты. Один из самых важных аспектов, и я сейчас никоим образом не хочу отнимать хлеб у моей коллеги слева, это эффективная коллекшн-платформа. Собственно, мы когда начинали потребительское кредитование, мы были все сориентированы на объемы, были сориентированы на риски, но мы совершенно забыли о коллекшене. И когда пришло время кризиса, мы потеряли где-то около 3 месяцев на построение сильного отдела коллекшена, который состоит из soft, hard и legal collection юнитов. Это один из основных элементов успеха при потребительском кредитовании. Естественно, что вы всегда можете обратиться в коллекторское бюро, но ни в коем случае, опять же, не отнимая хлеба у вас. К сожалению, сколько мы не делали экспериментов, и мы понимаем, что при правильном подходе со стороны коллекторского агента для нас было бы гораздо более cost-effective обращаться именно к коллекторам. Но, наверное, коллектора пока что не чувствуют настолько клиентов, как мы. Они не знают настолько наш портфель. Возможно, что управление, опять же, централизованное управление, непосредственное управление людьми, которые работают в твоей компании, которые, возможно, более ответственно относятся к своей деятельности, к своей работе, это показало, что свой собственный правильно отстроенный коллекшн, он в несколько раз более эффективен, чем, к сожалению, обращение к коллекторам. Опять же, как на Западе, мы бы хотели обращаться именно к ним для того, чтобы иметь и меньше персонала, и меньше делать вложений в собственные колл-центры. Я перехожу к вопросу, который он не только исторический, но он становится все более актуальным на данный момент, а именно это ответственное кредитование, так называемый responsible lending. И вот в кризисные времена мы все о нем вспомнили, а сейчас по мере развития потребительского кредитования я все больше и больше наблюдаю, что мы о нем забываем, к сожалению. То есть responsible lending, с одной стороны, я говорю о том, что мы должны помнить о том, кому мы даем кредит и сможет ли человек выжить после того, как мы дали ему кредит, потому что хорошо давать кредит бабушке, которая обязательно его оплатит, но выживет ли она и хотим ли мы ее хранить и быть ответственными за это. Вот. А с другой стороны, я отчасти поражаюсь моим коллегам, которые выдают кредиты клиентам, у которых есть негативная кредитная история, которые явно выглядят как мошенники. Окей, опять же, если мы говорим о больших объемах, это все хорошо, но нам же нужно будет потом собирать долги с этих объемов. И, собственно, риски — это то, что хорошо контролируемые риски, это то, что делает потребительское кредитование таким высокоприбыльным. Вот. Я, наверное, буду заканчивать. Я хотела бы еще раз напомнить своим коллегам, что нам всем необходимо кредитное бюро, эффективная, со своевременно апдейтнутой информацией. К сожалению, такого у нас нет, у нас до сих пор нет идеального кредитного бюро. В принципе, каждая практически запись необходимо проверять. Вот. И, возможно, то, что я сказала, звучит все так очень строго, как со стороны строгого риск-менеджера, но я хочу вас уверить, что риск-менеджеры, они должны
наша первая задача — это способствовать бизнесу. То есть мы не препятствуем тому, чтобы выдавать как можно больше кредитов. Мы способствуем прибыльности именно этого бизнеса и стараемся оттачивать наши скоринговые модели таким образом, чтобы прибыль банка была больше. Спасибо. Скажите, пожалуйста, я не совсем понял ваш тезис о возможной корреляции влияния риск-менеджмента и бонусирования коммерсантов. Это что, риск-менеджмент в вашем банке влияет на бонусы продажников? Дело в том, что мы устанавливаем для коммерсантов максимальные рисковые показатели, которые они могут достигнуть. И то есть, если они их не достигли или перелимитили, вышли на большие риск-показатели, они получают малус. Ну, то есть у них из общего бонуса максимального. В итоге это чем определяется? Резервами или просто какие-то? Нет, это определяется, для них это определяется непосредственно бонусами. Только бонусы. То есть для них, риск-менеджмент влияет на бонусы? Абсолютно. А как бизнес влияет на бонусы риск-менеджмента? Это уже... Нет, естественно, что бизнес, он не может не влиять на бонусы риск-менеджера, потому что наши бонусы риск-менеджеров зависят от прибыли банка в данном году. Вы говорили о скоринговой модели. Скажите, вы сами разрабатывали скоринг или вы привлекали внешних консультантов? И какой временной диапазон вы брали в расчет, когда считали? Наша первая скоринговая модель была заимствована у нашей сестринской компании из России. Эта скоринговая модель на тот момент оказалась достаточно эффективной, и мы ее постоянно адаптировали под наши реалии. Это наша сестринская компания, тоже Société Générale Русфинанс. Спасибо. Еще есть такой вопрос, вот уже сегодня звучало, защита персональной информации, да, в начале. Как вы оцените такой риск, что отсутствие или неполнота той информации, которой нет в базе кредитных бюро, с которыми активно сотрудничают сегодня банки, а, например, с базами Пиранья, Страбис, которые, в принципе, являются неофициальными в Украине, и их пользоваться, в принципе, нельзя. Ну, не в принципе, а нельзя. Вот как вы оцените риск того, что если нет, значит, нет, суда нет, правильно? Если такая информация есть, но она неофициальна? Да. Ну, то есть смешиваются, понятно, все данные, которые вообще существуют в природе или пользуются тем банк какой-то базой, и на финише имеет ту или иную информацию. После этого идет оценка риска. Берем мы ее себе, да, или не берем? Ну, на самом деле, я должна признаться, что мы не пользуемся пираньей, мы пользуемся только официальными источниками. То есть мы знаем негативные истории с рынка о пользовании пираньей, поэтому мы прекратили эту практику. Мы используем информацию от кредитных бюро, но опять же, в том случае, если наши верификаторы сомневаются в данных кредитных бюро, то мы или запрашиваем информацию у наших заемщиков, или обращаемся, у нас достаточно велика наработанная база негативных клиентов еще из прошлого, еще из докризисных времен. То есть мы пытаемся таким образом. В противном случае отказываете в выдаче кредита. Естественно. И, может, вот в начале этого уже года, уже первый квартал закончится завтра, все-таки как вы считаете сейчас на рынке украинском, вот на рынке потребительского кредитования, что самое конкурентное, что чувствует клиент, что ему важно? Да? Цена, скорость выдачи, размер кредита, может быть, срок, и что по-вашему? Цена. То есть клиент должен знать четко, сколько в месяц у него будет уходить денег на кредит. Хороший клиент, опять же. И самый дешевый кредит от Профинбанка сегодня? Не самые дешевые, но мы работаем над этим. Спасибо, Ксения. Спасибо. Спасибо за участие. И на этом наша панель завершена. Большое спасибо всем участникам, спикерам.